So let's continue from yesterday's session. Functions. Functions means group of statements we are writing the same name with a name and used for specific purpose, and it might return a value or might not return a value. Okay. So main method is the entry point of C sharp program. Okay. And then apart from main method, we can also write our own methods. Those are said to be user defined functions. Okay, functions are divided into two types: built-in functions and user-defined functions. You can see here. Yesterday we are done with we have been using so many built-in functions. Examples కూడా ఇచ్చాను మన console dot write line, read line ఇవన్నీ ఏంటి built-in functions or built-in methods అంటారు. Predefined methods అంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చిన methods ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. But user-defined functions means we can create our own functions with our requirement. మనకి ఏం కావాలో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం ఏం చేస్తాం, వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షన్స్. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ఫంక్షన్స్, first we need to write body, that is called as function definition, and then we need to call the function. You can see here, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ బాడీ రాయాలి, రాసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి, కాల్ చేయాలి. సో we have seen examples, right? Yeah. So here I wrote a function called sum, in which I wrote the return type as void. So void and enti, this function is not returning any value. Okay. So xy in this x plus y print chesam. But are we returning anything? Nothing. We are not returning anything. That is why this return type is void. Void and ఉందంటే ఏంటి, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాయకూడదు, రాస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. కిందకి రండి. So accepting values at runtime and passing them to function. Calling some function for n times. One function can be called n number of times అని చెప్పాం కదా. అడ్వాంటేజెస్ అది. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు let us see give some return type to a function. ఇప్పుడు వరకు మనం void మాత్రమే వాడాం కదా. ఇప్పుడు ఇంటీజర్ ఎలా రాయాలి, ఇంటీజర్ రాస్తే ఏం చేయాలి, ఓన్లీ void వాడాం ఫంక్షన్కి. ఇప్పుడు other than void will give any other type. Okay, so let's get started, guys. Let's continue now. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఫంక్షన్స్ విత్ ద రిటర్న్ టైప్ చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఫంక్షన్స్ విత్ రిటర్న్ టైప్. Let us delete all the lines. Okay, fine. So functions without return type, without return value. Okay, that is done. Without return value, without parameters, done. And then without return value with parameters is also done. ఇది కూడా అయిపోయింది. రిటర్న్ వాల్యూ లేదు అంటే void అని ఇచ్చాము with parameters. So first two are completed. So now let us see with parameters and with return value. Third one. Sorry, not third one, fourth one. With return value with parameters. Okay. So let's switch to Visual Studio. So let's create a new project. Select console app.net framework. Click on next. And here I'm selecting our folder B's of training. Project name I'm leaving it as it is, console app 24. Create. Okay. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఆర్
Sum of two numbers చేద్దామా or product of two numbers? Let's do product of two numbers first. Product of two numbers, but this time returning a value, passing arguments and parameters with function with parameters and with a return value also. Okay, రిటర్న్ వాల్యూ కూడా ఉందన్నమాట. విత్ రిటర్న్ టైప్ అని కూడా అంటారు. రిటర్న్ టైప్ ఆర్ రిటర్న్ వాల్యూ అలా అనొచ్చు. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో వాట్ ఆర్ వి రైటింగ్ హియర్? స్టాటిక్ ఇంటీజర్ సమ్, ఇంటీజర్ x and ఇంటీజర్ y. ఓకే, సో వాట్ టు డూ? సమ్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ మనం ఇష్టం ఏదైనా అనొచ్చు. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అన్నావా? లెట్స్ సే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. Function name is product. See guys, now when I write this static integer product of integer xy, ఏం చేస్తుంది ఇది? ఇది షోయింగ్ ఎర్రర్. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? ఇక్కడ అదర్ దాన్ వాయిడ్ ఏది ఉన్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు రైట్ రిటర్న్ కీవర్డ్, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాయాల్సిందే. రిటర్న్ అని ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనం? x into y. Now the error is gone. Guys, understanding? సార్ ఒకసారి అది ప్రొడక్ట్ అనేది మళ్ళీ చెప్పండి సార్. అది స్టాటిక్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్ అని తీసుకున్నారు కదా, అవును, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. అది ఇక్కడ ఇంటీజర్ ప్రొడక్ట్ మామూలుగా మనం నిన్న ఎలా రాసాం? ఇలా రాసాం వాయిడ్ ప్రొడక్ట్. ఏం జరుగుతుంది? ప్రొడక్ట్ అని రాస్తే ప్రొడక్ట్ ఫంక్షన్లోకి టూ పారామీటర్స్ వచ్చినాయి, ఎక్స్ వై. దీన్ని ఏం చేయాలి మనం? ఇంతకుముందు ఇలా రాసేవాళ్ళం, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్ ఇంటూ వై వాల్యూ, ఓకే, ప్లస్ ఎక్స్ స్టార్ వై, ఎక్స్ ఇంటూ వై. ఓకే, ఇదే కదా మనం ఇంతకుముందు చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చి ఎలా కాల్ చేస్తారు దీన్ని? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పి 10 20 అంటారు, లేదా 10 30, 10 into 30 300 అని రావాలి నాకు రిజల్ట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ కి దిస్ వాజ్ రిటర్న్ ఎర్లియర్. ఇంతకుముందు మనం ఇలా రాస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? రన్ చేద్దాం. సో ప్రొడక్ట్ ఈస్ 300. ఓకేనా? ఫాంట్ కొంచెం పెద్ద చేద్దామా? సో ప్రొడక్ట్ 300 డిస్ప్లే అయిపోయింది. డన్. కానీ నేను ఎలా చేద్దాం అనుకున్నాను? ఐ వాంట్ డూ ద సేమ్ ప్రొడక్ట్ విత్ సమ్ రిటర్న్ టైప్. ఇక్కడ వాయిడ్ తీసి ఇంటీజర్ పెట్టాను. సో ఎప్పుడైతే మనం వాయిడ్ తీసి ఇంటీజర్ పెట్టామో రిటర్న్ టైప్, ఇక్కడ ఏం పంపించాలి? ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడం కాదు, రిటర్న్ చేయాలి. ఏం వాల్యూ? రిటర్న్ వాల్యూ. ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి? ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. సో రిటర్న్ x into y. x into y అంటే 10 20 ఇస్తే 200 రిటర్న్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడేమవుతుంది? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 10 30 అని పంపిస్తే 10 దీంట్లోకి వస్తుంది, 30 దీంట్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ రిటర్న్ x into y అన్నాడు అంటే వెనక్కి 300 వస్తుంది. వచ్చిన దాన్ని ఏం చేయాలి మనం? ఒకటి స్టోర్ చేయాలి ఇంకొక వేరియబుల్లో. సో ఇంటీజర్ రిజల్ట్ అన్న, రిజల్ట్ కాబట్టి x అని తీసుకోండి మీ ఇష్టం, లేదా p అని తీసుకోండి. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్, లేదా రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్, మీ ఇష్టం. వేరియబుల్ నేమ్ ఏమి ఇస్తారో మీ ఇష్టం. సో వెన్ ఎవర్ ఐ సే ఇంటీజర్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్, సో ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 10 30 విల్ బి కాల్డ్. ఈ 10 30 ప్రొడక్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. 10 30 దీంట్లోకి వెళ్తాయి. రిటర్న్ x ఇంటూ y అన్నాడు, 300 రిటర్న్ అవుతుంది. వచ్చిన 300 pలో స్టోర్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? వీ నీడ్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ అని చెప్పి ప్లస్ p అన్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ప్రొడక్ట్ అని ప్లస్ p అనాలి. ప్లస్ p అంటే ఏమవుతుంది? ఈ pలో ఆల్రెడీ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా 300, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ రన్ ఇట్ అండ్ సీ. చూడండి, ప్రొడక్ట్ ఈస్ 300. గాట్ ఇటా? ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాము? ఫంక్షన్ నేమ్ ప్రొడక్ట్ అని తీసుకున్నాం. దీంట్లో 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చాం. యూజర్ పంపిస్తాడు వాల్యూస్ 10 30 10 50 ఏదో నెంబర్లు ఇస్తాడు.
మనం ఏం చేయాలి, రిటర్న్ ఎక్సిట్ వై. ఎందుకు రిటర్న్ చేసాము, బికాస్ ఇక్కడ ఇంట్ కాకుండా, ఐ మీన్ వాయిడ్ కాకుండా ఇంకేదున్నా కూడా మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి. చేస్తేనే అది వర్క్ అవుతుంది, అంటే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. చేస్తే ఏం చేయాలి, ఎవరైతే సంబడి హూ ఈస్ కాలింగ్ దిస్ ప్రొడక్ట్ ఫంక్షన్ షుడ్ స్టోర్ ద రిటర్న్ వాల్యూ. ఎవరైతే ప్రొడక్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాల్యూ రిట్రీవ్ చేసుకుంటారు. ఆ రిట్రీవ్ చేసిన వాల్యూ, రిటర్న్ అయిన వాల్యూని ఏం చేయాలి మనం, ఇంకో వేరియబుల్లో పెట్టాలి. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 10 and 30. గైస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్లో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం. లేదు సార్ నేను ఇంత రాయను, ఇక్కడ p అనేది ఏంటి, p కంటైన్స్ ప్రొడక్ట్. ఇది ఏం చేస్తున్నాము, రిటర్నింగ్ ప్రొడక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తాం టు మెయిన్ మెథడ్కి పాస్ చేస్తాం. ఇదేమో పీలోనేమో ప్రొడక్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు పీని ప్రింట్ చేసాం అనమాట. ఓకేనా, లెట్ మీ కాపీ అండ్ పేస్ట్ దిస్ ఇన్ అవర్ నోట్స్. దిస్ ఈస్ ద వే టు వర్క్ విత్ ద రిటర్న్ టైప్ అనమాట. ఇంటీజర్ ఇంతవరకు మనం వాయిడ్ వాడాం, ఇప్పుడు ఇంటీజర్ వాడాం. సేమ్ అలాగే మనం డబుల్ కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు. డబుల్ వాల్యూ, డబుల్ అంటే ఫ్లోట్ వాల్యూ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఏ రిటర్న్ టైప్ వాడాలి, రిటర్న్ చేయాలనేది కంప్లీట్లీ యువర్ చాయిస్. మీ ఇష్టం ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేయాలి, ఇంటీజర్ పారామీటర్స్ ఉంటే ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ డబుల్ పారామీటర్ ఉంటే డబుల్, అలాంటి రూల్స్ ఏమి లేవండి, మన ఇష్టం. ఓకే సార్. ఒకసారి చూద్దాం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. సార్ ఇక్కడ కన్వర్టర్స్ ఏం యూజ్ చేయని అవసరం లేదు సార్ ఒకవేళ? అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం, మనకి ఇప్పుడు అవసరం పడలేదు కదా. ఓకే సార్. ఓకేనా, వచ్చిన వాల్యూని రిటర్న్ చేసుకున్నాను, పంపించాడు యూజర్ అందులో వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను 10:30 అలా పంపించానండి, నంబరు యూజర్ని అడుగుతాను అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు అడగండి, ఎంటర్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ, రీడ్ చేయండి. అప్పుడు ఏ కామా బి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్వర్ట్ డాట్ టు ఇన్ ద రిడో ఆఫ్ అని రాయండి అక్కడ. ఓకే సార్. అప్పుడు పంపించినప్పుడు అప్పుడు మనం డేటా టైప్ అప్పుడు డేటా టైప్ వాడాలి, టైప్ కాస్టింగ్ వాడాలి. అంతవరకు అవసరం లేదు కన్వర్టింగ్. ఓకేనా. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, దీన్ని మనం చిన్న చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సేమ్ కోడ్. నేను ఇప్పుడు ఇంటీజర్ పి ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ మీరు, ఇక్కడ పి లేకుండా కూడా రాయొచ్చు కదా, ఇంటీజర్ పి లేకుండా కూడా రాయొచ్చు కదా అంటే, ఎస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. అది ఎలా చేద్దామంటే చూడండి, ఆ ఇంటీజర్ పి వేరియబుల్ తీసుకొని నేను డైరెక్ట్గా సమ్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకో. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు సింప్లీ యూ కెన్ ప్రింట్ ద ప్రొడక్ట్ డైరెక్ట్లీ హియర్ ఇట్స్. ఈ లైన్ కామెంట్, ఈ లైన్ పీ ప్లేస్ లో మనము ప్రొడక్ట్ నేమ్ పెట్టేస్తే ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాసేయడమే, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 10,50 అందాం, లెట్ us say 50 అలా బ్రాకెట్ ఇచ్చేయడమే. సో 10,50 అంటే ఇక్కడే ఫంక్షన్ మనం కాల్ చేసేస్తున్నాం. సో ప్లస్ దగ్గర ఏం చేస్తుంది, వాల్యూ కాన్కాటినేట్ చేయాలి. దేని వాల్యూ, 10 × 50 500 రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 10 వెళ్తుంది ఎక్స్లోకి, వైలోకి 50 వెళ్తుంది, 500 రిటర్న్ అయిపోతుంది. వచ్చిన 500 పక్కన కాన్కాటినేషన్ కూడా అయిపోతుంది. సో దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు టేక్ ఎక్స్ట్రా p వేరియబుల్. లెట్స్ రైట్ అండ్ సీ. ప్రొడక్ట్ 500 వచ్చిందా అవుట్పుట్, వచ్చింది. సింపుల్. సో ఇలా మనం కంపల్సరీగా ఒక వాల్యూ రిటర్న్ అయినప్పుడు ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి, p కానీ x కానీ రిజల్ట్ కానీ అనే రూల్ ఏమీ లేదు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ యువర్ విష్. ఓకేనా. ఓకే. ఓకే, సో నౌ లెట్ us see another example. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, let us do what you call రిటర్నింగ్ డబుల్ వాల్యూ. డబుల్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్న వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. let us do this now. Go to file, close solution, create a new project, and here I'm going to calculate what you call area of a circle, and I want to return area of circle. So user will pass radius, and what is my duty, I need to calculate area of circle, I need to return area of circle. So what I'm doing is static
double type not void, show ఏరియా సర్కిల్ అన్నాను, అంటే ఏరియా సర్కిల్ని డిస్ప్లే చేయడం. డబుల్ టైప్ ఆర్ ఫర్ రేడియస్, యూజర్ విల్ పాస్ రేడియస్, అండ్ వాట్ ఈస్ మై డ్యూటీ టు రిటర్న్ డబుల్ వాల్యూ. ఏంటిది? ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. సో ఆర్ వాల్యూ వాడు పంపిస్తాడు. వాట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ? వీ నీడ్ టు రిటర్న్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. హౌ టు డూ? రిటర్న్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా. ఓకే సార్, రిటర్న్ పై వాల్యూ ఎంత? మ్యాథ్ రాడ్ పై అంటే పై వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇంటూ ఆర్ హోగియా, మై జాబ్ ఇస్ డన్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? డబుల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాను. ఇక్కడ డబుల్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు షో ఏరియా సర్కిల్ ఆఫ్ ఆర్ అన్నాను. ఆర్ల వాల్యూ దానికి పంపించాను. ఇదేం చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది? ఆర్ల వాల్యూ డబుల్ ఆర్, మ్యాథ్ ఇంటూ మ్యాథ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా, మ్యాథ్ డాట్ పై ఇంటూ ఆర్ వచ్చేసింది వాల్యూ. వచ్చింది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? జస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ప్లస్ ఏరియా అన్నాను, అంతే అయిపోయింది. నౌ హియర్ వాట్ షుడ్ ఐ రైట్? కన్సోల్ డాట్ రీడ్. సార్ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం ఇంటూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా సార్, 10 అని మనం డైరెక్ట్ డిక్లేర్ చేసినాం కదా, ఇక్కడేంది మనం డబుల్ ఇదిగో ఆర్ అని ఇచ్చాం కదా. దాంట్లో మనం అట్లా ఇవ్వలేదు కదా సార్. ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చండి 5 అని. మీరు ఆర్ అనే వేరియబుల్ లేకుండా డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ కూడా రాసి డైరెక్ట్ రాసేయండి. డబుల్ షో ఏరియా సర్కిల్ ఆఫ్ 5 అని ఇవ్వండి, మీ ఇష్టం. ఓకే ఓకే సార్. లెట్స్ రన్ ఇట్ అండ్ సీ. ఓకే, ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు, కావాలంటే అక్కడ మనం అలా కూడా చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. అంటే యూజర్ని అడగవచ్చు అట్లా అయితే. యూజర్ రన్ టైంలో అడగవచ్చు కావాలంటే. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో అది ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే టు వర్క్ విత్ ద ఫంక్షన్స్ విత్ రిటర్న్ టైప్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? టాస్క్ ఇలాంటి ఫంక్షన్ షో ఏరియా రెక్టాంగిల్ అని రాయాలి. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ వాట్ యు కాల్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్, యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఓకే, మనకు రిటర్న్ దగ్గర మనం ఏ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం, మనకి ఏ కావాలో ఆ ఫార్ములా అక్కడ వేసుకుంటే అయిపోయింది. అంతే అంతే అంతే. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. సో గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ సార్. ఇప్పుడు విత్ టు రిటర్న్ డబుల్ వాల్యూ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. ఇప్పుడు విత్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయా ఫంక్షన్లో? ఇప్పుడు సార్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, పారామీటర్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎన్ని ఉన్నాయి పారామీటర్స్? ఇందులో ఒకటే ఉంది సార్. ఓన్లీ 1 పారామీటర్. ఎనీ రిటర్న్ వాల్యూ ఉందా లేదా? రిటర్న్ వాల్యూ ఉంది సార్. ఉంది, డబుల్ ఉంది కాబట్టి. అంటే వాయిడ్ తప్ప ఇంకేమన్నా కూడా రిటర్న్ వాల్యూ ఉన్నట్టే. ఇక్కడ ఎంటీగా కాకుండా మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నా కూడా ఇందులో పారామీటర్స్ పాస్ చేసినట్టే. దట్స్ ఆల్. ఓకేనా? ఓకే సార్. అది దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. అండ్ లెట్స్ కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ హౌస్. సో ఇది ఇలా మనం రిటర్న్ వాల్యూస్ కూడా మనకు నచ్చినవి రిటర్న్ చేయొచ్చు. టాస్క్ నెంబర్ ఎంత అండి లాస్ట్? ఏమైనా గుర్తుందా టాస్క్ నెంబరు? గుర్తులేదు సార్. లాస్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, 1 2 3 అని వేస్తాను, మీరు చూడండి. టాస్క్ 1 అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యాక్సెప్ట్ లెంత్ and breadth as parameters to a function and return area of rectangle. ఓకేనా? ఇంకేం చేయొచ్చు? టాస్క్ 2, accept marks in 3 subjects into function and return average. ఓకేనా? సో ఇలా మనం ఏం చేయొచ్చు? విత్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా?
ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ or without parameters with return value. That is the last model, right? Without parameters with return value. ఇది కొత్తది. This is only not completed. Function without parameters but with return value. అంటే మనం ఏం పారామీటర్స్ పాస్ చేయం. ఒక ఫంక్షన్ కూడా యూజ్ చేయండి విత్ ఫంక్షన్ ఉండాలండి. ఫంక్షన్ కంపల్సరీ. విత్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ కామన్. మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్. పారామీటర్స్ ఉండవు కానీ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేసాము, పారామీటర్ ఉంది కదా, డబుల్ ఆర్ ఉంది సార్. ఆర్ ఇస్తేనే మనకి వాల్యూ వస్తుంది ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం, ప్రొడక్ట్లో 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేసాం. పాస్ చేస్తేనే మనకి వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇక్కడ పారామీటర్స్ పాస్ చేసాం, రిజల్ట్ వచ్చింది ఇంటీజర్. ఇప్పుడేంటి, పారామీటర్స్ పాస్ చేయము కానీ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. వితౌట్ పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. చూద్దాం ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ నేను ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ వాట్ యు కాల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ నెంబర్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా చేస్తాము, ఆ లాజిక్ మొత్తం ఫంక్షన్లో రాయాలి. ఫ్యాక్టోరియల్ నేను 3 ఇవ్వగానే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చేయాలి నాకు. 1 × 2 × 3 6 అని రావాలి. సో హౌ టు డూ దట్. బట్ యూజర్ని మనం యూజర్కి మనం ఫంక్షన్కి ఏమి వాల్యూ పాస్ చేయట్లేదు. చూడండి. సో ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం, what is the function name we want to give, guys? వితౌట్ పారామీటర్స్. పారామీటర్స్ ఉండకూడదు కానీ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ఏంటది, ఫ్యాక్టోరియల్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఫ్యాక్టోరియల్ డెమో. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆల్రెడీ చేసాం మనం. చేసాం. ఓకే, వితౌట్ పారామీటర్స్, ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ వితౌట్ పారామీటర్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. రిటర్న్ వాల్యూ మాత్రం రావాలి. అంటే నేను ఏమి ఇవ్వను, అదే నంబర్ అడగాలి యూజర్ని, అదే ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ప్రింట్ చేయాలి. సో హౌ టు డూ దట్. స్టాటిక్ ఇంటీజర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నాను. ఓకే, అండ్ ఇంటీజర్ లోపల ఏం పారామీటర్స్ లేవు కానీ నాకు వాల్యూ ఇచ్చేయాలి. ఎలా ఇచ్చేయాలి, it should ask me for a number, integer num is equal to convert dot to insert of console dot read line. ఇది కామన్. ఇక్కడ పైన console dot write line enter a number. నంబర్లో వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నంబర్కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫ్యాక్టోరియల్, జస్ట్ విల్ రైట్ ఎ ఫర్ లూప్. ఇంటీజర్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకుందాము. వైల్ కానీ ఫర్ కానీ వాడచ్చు. ఫర్ integer I is equal to 1, I less than or equal to num I plus plus. ఏం చేయాలి, ఫ్యాక్టోరియల్ రావాలంటే ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఐ అనాలి. లాస్ట్లో ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, రిటర్న్ ఫ్యాక్ట్. ఫ్యాక్టర్ని రిటర్న్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వేరియబుల్. సో ఫ్యాక్ట్లో వాల్యూ ఉంది కాబట్టి రిటర్న్ చేస్తే చాలు, దట్స్ ఇట్. కిందకు వచ్చి ఏం చేయాలి, జస్ట్ దాన్ని కాల్ చేయాలి. కాల్ చేసి ప్రింట్ చేసుకోవడం. ఎలాగా, ఈజియెస్ట్ వే ఏంటి, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ మై ఫంక్షన్ నేమ్, ఎఫ్ స్మాల్ లెటర్, లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ క్యాపిటల్ లెటర్. కమ్ డౌన్, నౌ ఇట్ లుక్స్ గుడ్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 3 అన్నాను, లేదా 4 అంటే 24 రావాలి. సో హౌ టు డూ దిస్, కన్సోల్ డాట్ రైట్ కి చూద్దామా. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్, సారీ పారామీటర్ కూడా పాస్ చేయకూడదు కదా, అందుకే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎంటీ అంటే ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా పైకి వచ్చేస్తుంది. వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఫ్యాక్టర్లో వాల్యూ, నెంబర్లో వాల్యూ తీసుకుని ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రిటర్న్ కూడా చేసేస్తుంది. వచ్చిన దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తాం. సో లెట్స్ రన్ ఇట్ అండ్ సీ గైస్. రిటర్న్ మనం ఫ్యాక్ట్ అని రాసాం కదా సార్. అవును, ఫ్యాక్ట్లోనే కదా క్యాలిక్యులేట్ అయ్యేది. లేదా ఎఫ్ అని ఇవ్వండి, లేదా సమ్ అని ఇవ్వండి, మన ఇష్టం. వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా చూడండి. 3 ఫ్యాక్టర్లు అంటే 6. ఇది కాకుండా వేరే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాల్సింది సార్ ఫస్ట్. ఇదా లెంతీగా అనిపిస్తుందా? అవును సార్. ఓకే.
లేదా సమ్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్ చేద్దాం పోనీ. ఆ, ఇంకేమున్నాయి, డిఫరెన్స్ చేద్దామా? డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ చేద్దాం. సరే ఇది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను, మీరు తర్వాత కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంకో చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 నంబర్స్ చేద్దాం. ఈ మోడల్లో యూజర్ నంబర్లు అదే అడగాలి, అంత దాందే డ్యూటీ, మనకు మాత్రం వాల్యూ రిటర్న్ చేసి పెట్టాలంతే. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 నంబర్స్ వచ్చేయాలి. 2 నంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి, యూజర్ని అడగాలి. అది ఎవరు చేస్తారు, అది కూడా ఫంక్షనే చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, స్టాటిక్ ఇంటీజర్ డిఫరెన్స్ అన్నాడు. లోపల పారామీటర్స్ ఏమీ లేవు, అదేం చేయాలి, 2 నంబర్స్ అడగాలి. ఇంటీజర్ ఏవి అన్నాను, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎంటర్ 2 నంబర్స్ అని అడగాలి. యూజర్ ఇస్తాడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్వర్ట్ డాట్ టు ఇన్ థర్డ్ ఆఫ్ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్. ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసింది, సెకండ్ నెంబర్ కూడా అడిగాము. వీ రైట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, వి వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఈ డిఫరెన్స్ పంపించాలి అంతే, రిటర్న్ ఏ మైనస్ బి, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, దాన్ని కాల్ చేయాలి డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్. ఎలా కాల్ చేస్తారు, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 10 and 2 అన్నాను. 10 - 2 ఎంత, 8 అని వచ్చేస్తాను, వచ్చి ప్రింట్ కూడా అయిపోతుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఓకేనా? మనము ఎంటర్ యూజర్ అడుగుతున్నాం కదా సార్, మళ్ళీ ఇక్కడ మనము 10 2 అని పెట్టి. సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎర్రర్ ఇస్ గోన్. యాక్సెప్ట్ చేయదండి, మనం తప్పు చేస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. కన్సోల్ డాట్ రీడ్, సో పర్ఫెక్ట్, నౌ దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఓకేనా, సార్ రన్ చేద్దామా? సో ఇప్పుడు రన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, పైన కాల్ చేసిన డిఫరెన్స్ పైకి వస్తుంది, 2 నంబర్స్ అంటే. నేను ఏమి ఇచ్చాను, 10 and 2 ఇచ్చాను. 10 - 2 ఎంత, 8 వచ్చిందా? దట్స్ ఇట్. అక్కడ అర్థం కావట్లేదండి 8 వచ్చింది లేదంటే ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకోండి, డిఫరెన్స్ ఈజ్ ప్లస్ డిఫరెన్స్ అని కాల్ చేయాలి. స్టార్ ఇంటెన్సీ 11 and 1 అన్న, 11 - 1 డిఫరెన్స్ ఈజ్ 10. వచ్చిందా? ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చి డిఫాల్ట్స్ ఉన్నాము, కొంచెం మార్క్ సైజ్. Okay, now I think it's perfectly all right, guys. Now let's run it. This time I'm giving 10 and 2. Difference is 8. 10 - 2 8. వచ్చిందా? ఎస్ సార్. సో ఇలా మనం ముందే పారామీటర్స్ ఏమీ లేకుండా నువ్వే అడుగు వాల్యూస్, నువ్వే తీసుకొని నువ్వే క్యాలిక్యులేట్ చేసి లాస్ట్లో నాకు రిటర్న్ చేయ వాల్యూ అంటాను చూడండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏది కావాలనుకున్నాం, మనం అక్కడ డిఫరెన్స్ అయితే డిఫరెంట్ రాస్తున్నాము, మనకి సమ్ అయితే సమ్, ఫంక్షన్ నేమ్ మన ఇష్టం. ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఎన్ని కావాలనుకుంటున్నారు మీరు, మీ ఇష్టం ఇవ్వచ్చు, 2 3 4 అంటే మన ఇష్టం అనమాట. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అనేది మాత్రం మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఫంక్షన్. ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలా, స్ట్రింగ్ వాల్యూనా, డబుల్ వాల్యూనా, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్. ఇప్పుడు ఒకటి మనం డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం కదా సార్, దీని పక్కనే మనం డిఫరెన్స్ పక్కనే సమ్మని పెట్టి కామా పెట్టుకొని తీసుకోవచ్చు సార్. ఇంకోటి ఒకవేళ ఇక్కడ తీసుకున్నాం 2 ఆపరేషన్స్ జరగాలంటే ఒకే ఫంక్షన్లోనా? అవును సార్. గుడ్ క్వశ్చన్. అది మనం సంథింగ్ కాల్డ్ అవుట్ పారామీటర్ అని ఉంటుంది అనమాట, అవుట్ పారామీటర్, అందులో చూద్దాం. ఓకే సార్. ఓకే, అంటే రెండు ఆపరేషన్స్ చేయాలి, 2 వాల్యూస్ రిటర్న్ అవ్వాలన్నప్పుడు అది యూస్ చేస్తాం. ఓకే సార్. ఓకేనా, అలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఒక ఫంక్షన్లో ఒకే ఆపరేషన్ చేయాలని లేదు, మల్టిపుల్ చేయొచ్చు. కాకపోతే రిటర్న్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఒక వాల్యూ మాత్రమే రిటర్న్ చేయాలి, బికాజ్ ఇట్స్ ద డిఫాల్ట్ రూల్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, let us talk about a concept called types of passing parameters. అంటే ఎన్ని వేస్లో ఫంక్షన్కి పారామీటర్స్ పాస్ చేయొచ్చు. ఇది అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఇప్పుడు 4 types ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ 4 typesలో కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి వితౌట్ పారామీటర్స్, వితౌట్ ఎనీ రిటర్న్ వాల్యూ, 4 types అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఓకే సార్. చూడండి వితౌట్ పారామీటర్స్, వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ, వితౌట్ పారామీటర్స్. ఫస్ట్ది జస్ట్ హలో అని కాల్ చేసి. సెకండ్ ఏంటి, వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ విత్ పారామీటర్స్, రిటర్న్ వాల్యూ లేదు
కానీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. సమ్ అని పంపించాము, XYలో వాల్యూ పంపించాము, లోపల కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎక్స్ప్రెస్ వై అని. థర్డ్ ఏంటి, ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ వితౌట్ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు చూసింది అదే. నేను రిటర్న్ వాల్యూ కావాలి కానీ నేను ఏం పారామీటర్స్ పంపించాను, దానికి అదే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పారామీటర్స్ అడగాలి, యూజర్ని తీసుకోవాలి, వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ప్రింట్ చేయాలి. లాస్ట్ వన్ ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ విత్ పారామీటర్, ఇది కూడా చూసాం. ఓకే, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అన్నాం, రెండు పంపించాము, అది ఏం చేసింది మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రొడక్ట్ ఇచ్చింది, అలా అన్నమాట. సో ఈ కాంబినేషన్లో ఏదైనా కాంబినేషన్ మనం వాడచ్చు రియల్ టైంలో. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ టైప్స్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేదా టైప్స్ ఆఫ్ పాసింగ్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట, ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు ఇది కూడా. హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ పాస్ పారామీటర్స్ టు ఏ ఫంక్షన్. టైప్స్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు ఏ మెథడ్. మెథడ్ అన్న ఫంక్షన్ అన్న ఒకటే కదా. Excuse me. How many types we can pass parameters to a function? One is value type, second one is reference type, third one is something called out type or output type antam manam. Fourth one is something called params type. Guys, is it clear? Clear. Four types of passing parameters. అంటే ఫంక్షన్ లోకి మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నప్పుడు 10, 20 కానీ ఎక్స్ కామా వై కానీ అంటాం కదా మన బాడీలో. సో అలా అన్నప్పుడు సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ వే ఫాలోడ్ బై C#. బై డిఫాల్ట్ అది వాల్యూ టైప్ తీసుకుంటుంది అనమాట. వాల్యూ టైప్ అంటే జస్ట్ పారామీటర్ నేమ్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ కామా ఇంటీజర్ వై అని ఉంటే చాలు అనమాట. సో నథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. కీవర్డ్, we don't have any keyword for value type. Keyword, ఏ కీవర్డ్ వాడతారు వాల్యూ టైప్కి? నథింగ్ ఏం ఉండదు. కమింగ్ టు రిఫరెన్స్ టైప్, రెఫ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. అవుట్పుట్ టైప్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అవుట్, కీవర్డ్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవుట్. లాస్ట్లో పారమ్స్ టైప్, దీనికి కూడా పారమ్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన దానికి వాల్యూ టైప్ అంటారు అనమాట. నో కీవర్డ్, నథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, నో కీవర్డ్ ఈజ్ యూస్డ్. ఏ కీవర్డ్ వాడకూడదు, నథింగ్ ఎంప్టీగా ఉంటే కనుక దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాల్యూ టైప్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్. ఐడియా ఉందా స్వాపింగ్ అంటే? ఏలో వాల్యూ బీలోకి, బీలో వాల్యూ ఏలోకి పంపించడం అంటారు స్వాపింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వాల్యూ టైప్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, రిఫరెన్స్ టైప్. స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ చేద్దాం, చేసి ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో చూద్దాం మనం. హౌ వాల్యూ టైప్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రిఫరెన్స్ టైప్ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. ఇది రెండు రకాలుగా చేయొచ్చండి. యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్ చేయొచ్చు, వితౌట్ యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్ కూడా చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను, యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్. సపోజ్ ఏ అనే వేరియబుల్లో 10 ఉందనుకోండి, ఈజ్ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ 20 అనుకోండి. ఇదేంటిది, బిఫోర్ స్వాప్ అనమాట. స్వాపింగ్ ముందు, స్వాపింగ్ చేయకముందు ఏబి వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, 10, 20 కింద ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, స్వాపింగ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ స్వాప్ అయ్యేసరికి ఏమవుతాయి అంటే ఏ వాల్యూ 20 అవుతుంది, బి వాల్యూ 10 అవుతుంది. దీన్ని స్వాపింగ్ అంటారు. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. స్వాపింగ్ అంటే మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉండటం. బిఫోర్ స్వాపింగ్. స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి, ఇచ్చిన వాల్యూస్ని ఆపోజిట్ వాల్యూస్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ చేసేయడం, ఇంటర్చేంజింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్ అంటాం. అంటే బీలో వాల్యూ ఏలోకి, ఏలో వాల్యూ బీలోకి స్వాప్ చేయడం. చేస్తే కనుక అప్పుడు ఆపోజిట్ అవుతాయి. సో మనం ప్రింట్ చేయాలి. సో హౌ టు డూ దిస్? దీనికి ఏం చేస్తామంటే వాల్యూ టైప్ కాబట్టి దీనికి ఎలాంటి ఎలాంటి కీవర్డ్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. లెట్ us see this. సింపుల్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఇది కూడా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. సో స్టాటిక్ వాయిడ్ స్వాప్ అన్నానండి. ఫంక్షన్ నేమ్ ఎలానే ఉండొచ్చు, జనరలీ క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఎందుకంటే
సి షార్ప్లోని ఫంక్షన్స్ అన్ని క్యాపిటల్తో స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మనం కూడా అలా ఇచ్చాం అనమాట. సో లోపల ఏం చేసినాను, ఇంటీజర్ ఎక్స్ వై అన్న, లోపలికి వచ్చి స్వాపింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ వైని. ఎలా స్వాప్ చేస్తాము, ఇంటీజర్ టెంప్ అని తీసుకున్నాం. టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఎక్స్లో ఎక్స్ వాల్యూ టెంప్లో పంపించు, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై, వై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈక్వల్ టు 10. అయిపోయింది. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇన్ స్వాప్, స్వాప్ లోపల ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఏ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ అనమాట. ఇక్కడ ఏ ఓకే వాల్యూ సార్. ఎంత అంటే ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఇలా చేంజ్ అయిపోద్ది. ప్లస్ దాని పక్కన స్లాష్ టీ ఇచ్చాను, స్లాష్ టీ అంటే ట్యాబ్ స్పేస్. తర్వాత బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, బిలో వాల్యూ ఎంత ప్లస్ బి అని, బిలో వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. బోత్ ఆర్ రెడీ. నా వాట్ టు డు, కన్సోల్ బిఫోర్ స్వాప్ వచ్చేసింది, మరి ఇన్ స్వాప్ వచ్చేసింది. బిఫోర్ స్వాప్ రావాలి కదా, ఇంటిజర్ ఏబి అన్న. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎంటర్ టూ వాల్యూస్ అన్నారు. టూ వాల్యూస్ని రీడ్ చేయాలి. ఎలా రీడ్ చేస్తారు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్వర్ట్ డాట్ ఇంతరెడు కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ వాల్యూస్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, బి వాల్యూ కూడా రీడ్ చేయాలి. బోత్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఏం చేయాలి, స్వాప్ ఫంక్షన్లో పంపించాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి, బిఫోర్ సెండింగ్ ఇట్ టు స్వాప్, స్వాపింగ్ ముందు బిఫోర్ స్వాప్ బిఫోర్ స్వాపింగ్ ఏ వాల్యూ ఎంత ప్లస్ ఏ, వాడు ఎంత ఇస్తే అంత. నెక్స్ట్ స్లాష్ టీ, బి వాల్యూ ఇదెంత, వాడు ఎంత ఇస్తే అంత బిలో. సో బోత్ ఆర్ రెడీ. ప్రింట్ చేశాను. ప్రింట్ చేసాక ఏం చేయాలి చెప్పండి. అక్కడ ఎక్స్ వాడినాం కదా సార్, ఇక్కడ బి వాడినాం ఏబి. పర్లేదండి, ఈ లోకల్ వేరియబుల్ కదా, ఓకే సార్. ఈ మెయిన్లో ఉన్న వేరియబుల్ ఏబి, ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ ఎక్స్ వై. బట్ ఇక్కడ ప్లస్ అనేది లోపలికి వచ్చింది సార్, బయట. ఇక్కడ బ్రాకెట్ మిస్ అయింది, బ్రాకెట్ బయట ఇవ్వాలి, సారీ. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాము, ఏబి వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసాం. ఇది ఎప్పుడు బిఫోర్ స్వాప్, మరి స్వాప్ని కాల్ చేయాలి కదా, లేదా లోపల ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, కాబట్టి ఏబిని స్వాప్లో పంపించాం. పంపించిన తర్వాత అగైన్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ జస్ట్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్. దీని ఏమంటున్నాను, ఆఫ్టర్ స్వాప్ అని. స్వాపింగ్ అయిన తర్వాత కన్సోల్ డాట్ రీడ్కి ఇది కామెంట్. ఓకే, ఒకసారి రన్ చేద్దాం. So we have some errors. Let's try to fix the errors first. Errors ఏమన్నా ఫిక్స్ చేద్దాం. v doesn't exist అంట. అక్కడ xy అనాలి కదా, అదే సార్. ఇక్కడ ఏబి మెసేజ్లో ఏబి అని అనొచ్చు, ఇక్కడ xy అనాలి. Now it's perfect. చూడండి, the two values I said 10 20. Before swap 10 20, in swap 20 10, after swap అగైన్ 10 20. వై 10 20 ఉంది, చేంజెస్ ఎందుకు అవ్వలేదు, బికాస్ దీన్ని ఏమంటారంటే వాల్యూ టైప్ అంటారు. వాల్యూ టైప్లో ఏం చేస్తుందంటే, మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ 10 20 ఆ క్లయింట్ ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, అంటే స్వాప్ అనే ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. స్వాప్ లోపల రివర్స్ చేసాం వాల్యూస్, ఏలోకి ఏలోకి స్విచ్ చేసాం. తర్వాత when I come back to original main function, the values of original variables will remain same. మళ్ళీ ఆఫ్టర్ స్వాప్ కూడా సేమ్ వచ్చేసింది. సేమ్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మెమరీలో ఎలా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక పెయింట్ బ్రష్లో ట్రై చేస్తే ఇక్కడ మనకి వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఈజ్ స్వాప్ ఫంక్షన్. పైన ఇది స్వాప్ ఫంక్షన్, కింద రాసాం ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్. సో స్వాప్లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, మెయిన్లో 2 వేరియబుల్స్. సో ఏం జరుగుతుంది, ఓ మై గాడ్ దర్ ఈస్ ది పెయింట్ బ్రష్. చూడండి, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఇక్కడ నాకు 2 సెల్స్ ఉన్నాయి మెయిన్లో, ఇక్కడ కూడా 2 సెల్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఇలాగే ఇక్కడ కూడా 2 సెల్స్ ఉన్నాయి స్వాప్. వేరియబుల్ నేమ్స్ డిఫరెంట్, అక్కడ xy అని ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏబి అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏలో వాల్యూ ఇచ్చాను, ఇక్కడ బిలో వాల్యూ ఇచ్చాను. ఏలో 10 ఇచ్చాను, బిలో 20 ఇచ్చాను. ఏలో 10, ఇక్కడ బిలో 20. ఇది బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళానండి నేను, పైకి తీసుకెళ్ళా. ఇక్కడ ఏలో వాల్యూ తీసుకెళ్ళి స్వాప్లో పంపించాను. స్వాప్లో ఏమైనా ఎక్స్ అని ఉంది, ఏ బదులు
ఇక్కడ y అని ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడు. ఇది ఎక్స్, వేరియబుల్ నేమ్ ఎక్స్, లెట్ ఇట్ బి, వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడేమో y అని ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, స్వాపింగ్ ఎక్కడ జరిగింది, స్వాప్ ఫంక్షన్లో జరిగింది, స్వాప్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ 1020 వల్ల ఏమైంది, ఏ వాల్యూ 20 అయిపోయింది, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 20 అయిపోయింది. సారీ, ఇక్కడ బి వాల్యూ 10 కదా, బి వాల్యూ 10 సార్. బి వాల్యూ 10 20 వచ్చినాయండి ఇనిషియల్గా, 10 20 వచ్చినాయి. ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ మార్చాం మనం, XY అని పెట్టాం, లెట్ ఇట్ బి, వేరియబుల్ నేమ్ AB అని కూడా పెట్టచ్చు, దాని ప్రాబ్లం. సో వెన్ ఎవర్ ఐ కాల్ మెయిన్ ఫంక్షన్, it is calling swap function in which we are passing AB value. AB values అక్కడ పంపించామండి, A value 10 B value 20 అని పంపించాం. కానీ స్వాపింగ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, ఈ 10 20 అలా 20 10 అయిపోయింది, 20 10 అయిపోయింది. స్వాపింగ్ జరిగింది సక్సెస్ఫుల్గా. జరిగిన తర్వాత వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్, వెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు మెయిన్ మెథడ్, చూడండి AB వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, 10 20 20 10. మళ్ళీ సేమ్ ఉన్నాయి సార్, ఎందుకని, 10 20. ఇక్కడ నుంచి పంపించిన వాల్యూస్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అది వాల్యూ టైప్ కాబట్టి వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ పేరెంట్ క్లాస్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ ఉన్న వాటిని ఏబీలు ఏమంటారు, 10 20ని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఇవన్నీ ఎక్కడ పంపిస్తున్నాం, స్వాప్ అనే ఫంక్షన్ పంపిస్తాం. స్వాప్ ఏం చేస్తుంది, తీసుకుని స్వాపింగ్ ఆపరేషన్ చేసి వెనక్కి వస్తుంది. వెనక్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వచ్చిన న్యూ వాల్యూని బ్యాక్లో మెయిన్ లోపల అప్డేట్ చేయదు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్వే వాల్యూ. ఓకేనా, ఒకవేళ అట్లా మనకు కావాలంటే అక్కడ మనం అప్డేట్ దగ్గర స్వాప్ రాసుకోవాలి సార్. ఒకవేళ మీకు అలా కావాలంటే అప్పుడు రెఫరెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి, చెప్తాను. రెఫ్ కీవర్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం ఇప్పుడు, ఓకేనా. సో ఇది పాస్ బై వాల్యూ అంటారు దీన్ని, కాన్సెప్ట్ పాస్ బై వాల్యూ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దీన్ని కాల్ బై వాల్యూ అని కూడా అనొచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, లెట్ us go to file, close solution. ఓ స్వాపింగ్ రాసానా ఇక్కడ, ఆల్రెడీ రాశారు సార్, స్వైప్ రన్ చేయలేదా, రన్ చేశారు, అయిపోయింది సార్, చూపించారు. ఓకే ఓకే, డన్ డన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, వన్ సెకండ్, యా గైస్ లెట్స్ కంటిన్యూ నౌ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, స్వాపింగ్ అయిపోయింది, కానీ నేను చేసిన చేంజెస్ ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఓన్లీ యాక్చువల్ పారామీటర్లో నేను ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే అక్కడ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ కావట్లేదు, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ కాల్ బై వాల్యూ లేదా పాస్ బై వాల్యూ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాను నేను, అదేంటి సార్ నేను కాల్ బై వాల్యూ అని ఎందుకు అంటున్నారు మీరు, దీని ఏమంటారు, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాల్ బై వాల్యూ లేదా పాస్ బై వాల్యూ అని పిలుస్తారు. అంటే వాల్యూ టైప్ డెమో అనమాట, వాల్యూ టైప్ డెమో, దీన్నే పాస్ బై వాల్యూ ఆర్ కాల్ బై వాల్యూ. Let us override the same thing. Excuse me. So let us delete this and paste it. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రెఫ్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తాం. ఇది కాల్ బై వాల్యూ ఆర్ పాస్ బై వాల్యూ అంటాం మనం, వాల్యూ టైప్ అని కూడా అనొచ్చు. వాల్యూ టైప్ అంటే వాల్యూ టైప్లో చూడండి, ఇక్కడ మనం పాస్ చేసినప్పుడు ఏం పంపించాము, ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంటీజర్ XY అని ఉంది, ఏం లేదు, ఎక్స్ట్రా కీవర్డ్స్ ఏం వాడలేదు. ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి స్వాప్ ఆఫ్ A, B, ఇక్కడ కూడా మనకి ఎలాంటి కీవర్డ్స్ లేవు, జస్ట్ ఏబీ వేరియబుల్ వాల్యూస్, ఏబీ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అంతే. దేర్ ఈస్ నో స్పెషల్ కీవర్డ్స్ ఆర్ యూస్డ్. సో దీన్ని ఏమంటారు, వాల్యూ టైప్ అంటారు. సో దేర్ ఈస్ నో కీవర్డ్ at the time of calling, at the time of receiving also no keyword, only integer keyword x, integer y ఉంది తప్ప
దానికి ఏమీ ఎలాంటి కీవర్డ్స్ అవసరం లేదు. నా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ రెఫరెన్స్ టైప్ డెమో. ఇదే ప్రోగ్రామ్ అండి, జస్ట్ చిన్న చేంజ్ అనమాట. ప్రోగ్రామ్ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. లెట్స్ కాపీ ద కోడ్. అంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం పేస్ట్ చేస్తున్నాను అంతే. యాక్చువల్గా మనం దీన్ని ఇక్కడే మాడిఫై చేసేయచ్చు. కాపీ దిస్, గో టు ఫైల్, క్లోజ్ సొల్యూషన్, క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని పేస్ట్ చేస్తాను. సేమ్ కోడ్. So let's paste the code here. Just code, but this time I am going to use reference type, guys. Reference type అంటే ఏంటి? దీన్నే పాస్ బై రిఫరెన్స్ అంటారు. పాస్ బై రిఫరెన్స్ లేదా కాల్ బై రిఫరెన్స్. రెఫరెన్స్ కీవర్డ్ని వాడుతున్నాం అనమాట. రెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం. So what are the changes I'm going to do? Here I'm not passing value, this time reference type. Ref of a, ref a, ref b అన్న. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ టైప్ వేరియబుల్స్ పంపిస్తే మరి అక్కడ ఏముంటాయి? అక్కడ కూడా రెఫరెన్స్ టైపే ఉండాలి. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ రెఫ్ ఇంటీజర్ ఎక్స్, రెఫ్ ఇంటీజర్ వై. చూడండి ఎర్రర్ పోయింది, నో ఎర్రర్. ఇప్పుడు రన్ చేయండి. ఇదేమంటారు? పాస్ బై రెఫరెన్స్ లేదా reference type demo. Reference type demo. Okay, let's run it and see, guys. This time the changes are affected in both actual and formal parameters. So before swap 1020, in swap 2010 changes జరిగినాయి. After swap కూడా 2010 కిందే ఉంది because of the ref keyword. The changes whatever we made to the actual parameters will reflect the formal parameters, or the changes we do for formal parameters will reflect the actual parameters. అంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ లోపల అంటే మెయిన్ లోపల ఫంక్షన్ మన ఓన్ ఫంక్షన్ లోపల రాసిన చేంజెస్ అన్ని కూడా మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఉన్న వేరియబుల్స్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ద రెఫ్ కీవర్డ్ అనమాట. గైస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో పాసింగ్ రెఫరెన్స్ అనమాట. ఇంతకుముందు ఏం పంపించాం? వాల్యూ పంపించాం. అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎక్స్లోకి వెళ్తుంది, బీలో ఉన్న వాల్యూ వైలోకి వెళ్తుంది అన్న. ఇప్పుడేం వెళ్తుంది? ఏ యొక్క రెఫరెన్స్ ఏమో ఎక్స్లోకి వస్తుంది, బి యొక్క రెఫరెన్స్ ఏమో వైలోకి వస్తుంది. అంటే ఏంటి? ఏ యొక్క రెఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే ఏ వచ్చినట్టే కదా. సో దట్ ఈస్ వై వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ ఎక్స్ వై విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఏబి యాజ్ వెల్. దీన్నే రెఫరెన్స్ టైప్ పారామీటర్ అంటారు. అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ చూసాం మనం, మళ్ళీ మీకు ఒకసారి రన్ చేస్తాం. ఏ వాల్యూ 11, బి వాల్యూ 22. చూడండి, బిఫోర్ స్వాప్ 1122, ఇన్ స్వాప్ 2211, ఆఫ్టర్ స్వాప్ ఆల్సో 2211. The changes are reflected successfully because of the ref keyword. So ఇది మనం వాడే ఫంక్షన్స్ లో రిటర్న్ టైప్స్ అన్నమాట, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాసింగ్ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు సరే, ఇప్పుడు మనం ఈ రిఫ్ కీవర్డ్ ని మనం స్వాపింగ్ కి తప్ప దేనికైనా యూజ్ చేస్తాం. స్వాపింగ్ కాదండి, ఏదైనా మనం చేంజెస్ జరగాలి అని అనుకుంటాం. చూడండి, ఏదైనా వేరియబుల్కి నేను వేరియబుల్ వాల్యూ సపోజ్ స్కోర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ప్రజెంట్ స్కోర్ ఇచ్చాను. ఓకే సార్, నేను స్కోర్ ఇస్తాను. నా స్కోర్ ఇప్పుడు మన క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. మ్యాచ్లో స్కోర్ ఎంత? 25 రన్స్ అన్న. 25 రన్స్ దగ్గర ఒక బ్యాట్స్మెన్ సపోజ్ నేను అవుట్ అయ్యాను అనుకోండి, నేను నెక్స్ట్ పర్సన్కి ఇస్తాను. ఇచ్చిన కంటిన్యూ చేయి బ్యాటింగ్ అంటాను. తను ఏం చేస్తాడు? అప్పుడు తన స్కోరు చేస్తాడు 1, 2 రన్స్, 6 రన్స్, 4 రన్స్ పడుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? తను చేంజెస్, తన స్కోర్ కూడా యాడ్ అయ్యి రెఫరెన్స్ ఏంటిది? నేను రెఫరెన్స్ ఇచ్చాను అంటే ఏంటి? హీ విల్ టేక్ 25 రన్స్ దగ్గర అవుట్ అయ్యాను నేను. తను కూడా చేసి నా స్కోర్ అప్డేట్ అవుతుందా అవుదా? నాది 25 ఉంటుంది అంటే టీమ్ స్కోర్ అని అర్థం. టీమ్ స్కోర్ 25 నుంచి తను 10 రన్స్ కొట్టాడు అనుకోండి, 35 అవుతుంది. అంటే చేంజెస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెఫరెన్స్. అలా మనం ఇప్పుడు వాల్యూ ఇచ్చామంటే వేరే ఫంక్షన్కి, whatever changes they are doing inside their function should reflect our actual parameters. Means go for a keyword. ఓకేనా? మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ వాల్యూ ఇచ్చామంటే చేంజెస్ చేసేటంటే డెఫినెట్గా చేంజెస్ మళ్ళీ మనకు అప్డేట్ అవ్వాలన్నప్పుడు రెఫ్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం. అప్డేట్ అవ్వకూడదండి, ఒరిజినల్ వాల్యూస్ అలానే ఉండాలంటే కనుక వాల్యూ టైప్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్
రెఫరెన్స్ టైప్ అండ్ వాల్యూ వాల్యూ. టైప్. నెక్స్ట్ మిగతా రెండు రేపు చూద్దాం. ఏంటవి? పారెంట్స్ టైప్ను అవుట్ టైప్. అవుట్ టైప్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు చూడండి, ప్రొడక్ట్ను సమ్ రెండు ఒకసారి చేయలేమా అవును అంటారు. సార్. అలా రెండు ఒకేసారి చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అవుట్ టైప్ పారామీటర్ లేదా అవుట్పుట్ టైప్ పారామీటర్ యూస్ చేస్తారు. ఓకే సార్. ఓకేనా? సో ఓకే సార్. టుమారో విల్ కంటిన్యూ విత్ రిమైనింగ్. సో ఐ థింక్ ఐ గేవ్ యూ ఓన్లీ 2 టాస్క్. ఫంక్షన్స్లో చేయండి ఇక్కడి నుంచి మీరు ఏం చేసినా అంతే. ఓకే ఏ సార్. ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఫంక్షన్లోనే చేయండి. మీరు ఎలా వాడతారో మీ ఇష్టం. విత్ పారామీటర్స్ పెట్టుకోండి, వితౌట్ పారామీటర్స్ చేయండి ఒకటి, విత్ రిటర్న్ టైప్ చేయండి, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి అలా. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. దట్స్ ఎనఫ్. ఎందుకంటే మనం ఇక ముందు రాసే కోడ్ అంతా ఫంక్షన్స్లోనే రాస్తాం అనమాట. అంటే క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ రాసి క్లాస్ లోపల ఫంక్షన్స్ రాస్తాం. ఓకే మెథడ్స్ సార్. అంటాం. ఆ మెథడ్స్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తుంటాం అనమాట మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి. ఓకేనా? ఓకే సార్. So that's all about functions and types of passing arguments to methods. Tomorrow we'll see the remaining and object-oriented programming. Classes ఓకే. ఎలా రేపు చేయాలి అది చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్ అండి. బాయ్, గుడ్ నైట్. రేపు స్టార్ట్ చేద్దామా సార్? రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సో సార్. మీకు ఇది నోట్స్ పంపిస్తాను. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. యా, ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. ఓకే, మన ఫోల్డర్ ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్. యా గైస్, చూడండి ఒకసారి పంపించండి. ఓకే సార్. ఓకేనా? డన్ సార్.